Shalom, peuple béni de l'Éternel. Shalom, blessed people of the Lord. Partout où vous êtes, je sais que vous attendez avec joie ce moment. Wherever you are, know that you are expecting this moment. Vous ne l'attendez pas pour vous ni pour nous, mais nous l'attendons pour glorifier celui qui est notre Dieu. Not expecting it for ourselves, but to glorify our God. C'est un moment merveilleux pour nous. A wonderful moment for us. Dieu merci de nous l'avoir accordé. Thank God for granting it to us. C'est une opportunité que beaucoup de gens n'ont pas eue. An opportunity that many have not found. Les uns sont dans des hôpitaux malades, Some are found in the hospital sick. les autres sont à la maison mais n'ont pas eu cette occasion. Some in the house, but not having this occasion. Mais vous et moi, par la grâce de Dieu, But you and I, by the grace of Dieu the Lord, nous a accordé la force. the Lord has granted us strength. La Bible dit de lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. The Bible says that it's from Him we have the movements, the Et being, ce qu'il nous a accordé, and what He has given to us. nous devons lui retourner la gloire. We have to return glory to Voilà Him. pourquoi le moment est venu, mon frère, ma The reason soeur, why the time has come, my beloved brothers and sisters, d'être encore dans la présence de Dieu. to be once again in the presence of the Lord. Accorde ce temps pour le Seigneur. Give this moment to the Lord. Élève le Seigneur en ce temps. Uplift the Lord in this moment. Voilà nos pensées tournées vers le Seigneur. Therefore, let our thoughts be turned Nous voulons toward the l'adorer. Lord. We want to worship Him. Réaliser ses bontés dans notre vie. Realize His goodness in our lives. Ce qu'il fait sans cesse pour nous. What He's doing without ceasing in C'est our cela qui lives. nous donne les mots pour l'adorer. And these are the ones that gives us words to worship Il nous Him. a donné la parole. He has given us the word. Je m'imagine comment Dieu, qui est tellement grand, I imagine all this great God, mais il a accepté de descendre jusqu'à la condition humaine. but He accepted to go lower even to the condition of a human being, Il s'est humilié à ce point. humbling Himself to this. Mais il ne s'est pas humilié seulement là. But not only humbling Himself in that La position, Bible dit il s'est encore humilié jusqu'à la mort de la croix. but the Bible said that He humbled Himself until the death of the cross. Si je me demande pourquoi cela, And if I ask myself why, le this, Saint-Esprit va me dire c'était pour moi. the Holy Spirit will tell me it was for me, C'était pour toi. it was for you. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? What can you give to this God? Je crois que ta vie I believe your life doit répondre pour sa gloire. has to answer for His glory. Tes lèvres Your lips doivent chanter pour sa gloire. have to sing for His glory. Tes pensées Your thoughts doivent exister pour sa gloire. have to exist for His Tout glory. en toi Everything in you doit être pour sa gloire. has to be for His Et glory. ce matin, And bien-aimé, this morning, beloved, nous voulons dire encore merci à we Dieu. want to say thanks to God voulons once again, l'adorer. to worship Il Him. mérite la gloire. He deserves to be glorified.
Entre dans la présence de Dieu. Alléluia.
Comme tu connais la respiration, and you know the breathing, tu as la respiration, because you have the breathing, la véritable the respiration. genuine breath of life. Entre maintenant dans l'adoration. Enter in the presence of worship, Commence à louer le Seigneur and then start worshiping the Lord pour ses hauts faits, for His high pour ses deeds, bienfaits, for His good pour deeds, sa grâce dans ta vie, for His grace in pour your l'œuvre life, de la croix, for the work of the pour tout cross, ce qu'il a fait encore ce for matin pour everything toi. He has done once Il again est this écrit morning qu'il for you. renouvelle sa bonté chaque The matin. Bible says He renews His goodness every morning. Ce matin, And bien-aimé, this morning, que beloved, quelqu'un dise à Dieu, let someone say to Seigneur, God, tu es bon. Lord, you are so Mets de good. côté tes soucis, Put aside your mets de anxieties. côté tes problèmes, Put aside your mais problems. considère la grâce de Dieu dans And ta vie. consider the grace of God in your Commence life. à adorer ton And Dieu. start worshiping the Commence à Lord. dire merci. Start saying thanks to Au nom Him. parfait de In the Jésus-Christ. perfect name of the Lord Jesus Alléluia, Christ. Jésus. Heavenly Nous Father, sommes là because of you that we have pour been able reconnaître to ta gather bonté, this morning, Seigneur. oh Lord, around this table, Father. We give you thanks. Pour We give you reconnaître glory, ta grâce, Father. mon Dieu. For no one else, Heavenly Father, can come to you unless you have been called. Heavenly Father, Lord, great is your goodness, Heavenly Father. Awesome is your love, Heavenly Father, that you have shown to us this morning, oh Father, giving us the breath of life, the ability, oh Lord, to stand, Heavenly Father, to awake from our sleep, oh Father. Merci, We Jésus. praise your name. How many have failed, Father, to wake up this morning? How many have failed to see this day, oh Father? What have we paid? What have we given, oh Lord, to deserve, Heavenly Father? The breath of love that you have given us this morning, oh Father. Reason why we come, Heavenly Father, to give you glory. Reason why we come, oh Father, to give you praise. Reason why, Heavenly Father, we come to exalt your name, oh Father, oh Father. With the breath of life, oh Lord, this morning, the strength, Heavenly Father, that we have received, Heavenly Father, to be able to awake from our sleep, oh Father, to be moved, Heavenly Father, to be able to out our words from our lips, from our mouth, Heavenly Father, to praise you, Father. This morning, Heavenly Father, many are letting go, Father. People, Father, from the mind, oh Lord, to the bed, to the hospital, Heavenly Father. Many are sick, oh Father, unable to speak, unable to move, Heavenly Father. But Heavenly Father, free of joy, you have given us the breath of life. Free of joy, Heavenly Father, you have given us a good health, Heavenly Father, to be able to praise to the Father as we have done over this morning, oh Father, Lord, to praise your name, oh Father, to worship your name, oh Father. Reason why we receive all the praise and honor and offer is due to you and to you alone. For the Bible says that the gods of nations, hallelujah, but Yahweh is the creator of our praise. Heavenly Father, we are alive because you are the creator, Heavenly Father, and you have sustained, you have preserved, Heavenly Father, the breath of life in each one of us. You have preserved our lives, oh Father. This is what we come, oh Father, to show our gratefulness, oh Father, before your throne, to give you glory, Father, to thank you, Father, for this moment, oh Father, a wonderful moment. As our son would say, that oh, for us to come nearer to you, it's for our good. Thank you for your good deeds, oh Father, to bring us, oh Father, this vessel of grace this morning, where God indicates that we should come so that we may obtain mercy, oh Father, and offer us and offer a rescue in the time of need. Heavenly Father, thank you, Father, for your presence in our midst. For we know, Lord, you promised not to forsake us. You promised not to abandon us, oh Father, but we shall live us until the end of days. Therefore, Lord, we believe, oh Father, Lord, you are in our midst. Therefore, we thank you, Lord, because, Lord, where you are, oh
Lord. Not only we feel, but we see also the difference. Thank you, Heavenly Father, Lord, for the comfort that you are bringing us, Lord, in our heart. Thank you, Lord, for all the blessings of God that you are pouring upon us. Give this grace in our lives, in our Heavenly Father, as you are coming down. Thank you, Heavenly Father. Oh Lord, for this morning that you have made possible. For you are the master of time and circumstances. We fought you, there's nothing you can do. We fought you, we are powerless. We fought you, Heavenly Father, we are afraid. Therefore, we thank you. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your love. The Bible says, God has been merciful toward us in this way. When we were still sinners, Christ died for our sins. Heavenly Father, we thank you once again, O God, for humbling yourself unto the death and the death of the cross of God, so that you may rescue us, that you may save our lives, that you will put us, Heavenly Father, all of the doors of condemnation, as was the love of Moses of God. We give you glory, we praise your name for our Messiah. For when you are sick from death, you know what they see. When you are sick, ignorance of God, living of Father in sin. But Heavenly Father, your grace, Heavenly Father, has been on our lives, O God. As a sacrifice, Nazalaki Mungu na kati ya masumu nangaki malamu na betinga madinga manyango unakosikolana utupena moli naimosikana zambe nayoyo memawa kufeza balianga yo sali na pesa yo nini analise masi sezali yo eloko na pesa ukele voto sinanga yo sali mobali iwele maoli na monite na se iye kabolanga Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? What can separate you from the love of Christ? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de mon bien-aimé? What can separate you from the love of my beloved? Est-ce la mort? Is it death? Non, rien. Nothing indeed. Tu pries le Seigneur maintenant. You're going to pray the Lord right now. Que le Seigneur te garde dans cet amour. For the Lord to keep you in this love. Que le Seigneur te garde dans l'amour de l'évangile que tu as May cru. the Lord keep you in the love of the gospel in which you Il believe. viendra des temps mauvais. There will be
evil Il y times. aura des tempêtes. There will be storms. Mais que la main de Dieu te garde Let toujours. the hands of the Lord always Oh. keep you safe. Que le Seigneur te fortifie. May the Lord always strengthen you. Que le Seigneur t'assure le lendemain dans la foi. May the Lord assure you tomorrow in faith. Prie pour ta foi. You pray for your faith. Qui te donne les pieds fermes et For the solides. Lord to give you steadfast feet. Prions le Seigneur Let Jésus. us pray to them. Alléluia. The Lord Jesus Christ. Heavenly Father, Il n'y a que toi. let me be grounded Il n'y a in que your toi. presence. Let me, Heavenly Father, Lord, bring us to roots, Heavenly Father, deep to your presence, oh Father. That nothing may take me away from you. That nothing may push me, oh Lord, away from you. That nothing, Heavenly Father, makes me to backslide, makes me to go astray, makes me, Heavenly Father, to open up, to reject, open up the faith, Heavenly Father. As the feet open up, as this, oh Father, the habits of sound, oh Father. But oh Lord, I pray, oh Lord, the heart will sustain my faith. Sustain me, Heavenly Father, Lord, to maintain, Heavenly Father, Lord, as was Joshua and Caleb, Heavenly Father. Lord, Heavenly Father, Lord, to rebel myself, not to backslide, oh Father. As in the wilderness we saw Korah and Dathan, oh Father, who rebelled, Heavenly Father, after coming out of Egypt. The Almighty God, to you are promised, Heavenly Father. To you, Heavenly Father, promise my faith. To you are promised, Heavenly Father, my whole video, Father. Now, Lord, the Bible says, if the Lord does not watch over his city, the one who watches is doing a damn work. Therefore, Almighty God, to you are promised my faith. To you are promised my life. To you are promised my work, oh Father. For you are the good shepherd. I am just as a lamb, oh Father. I am defenseless, Heavenly Father. Heavenly Father, Lord, I do not have strength, Heavenly Father. Oh Father, I do not have, Heavenly Father, the ability to preserve myself from danger, to protect myself from the evil powers, Heavenly Father. Storms and tempests that may come away. Therefore, I pray, protect me, Father. I pray, Heavenly Father, preserve my faith, Heavenly Father. Preserve my life, I pray. Not to wash my Father, not to make my Father. In the mighty name of Jesus Christ. For the Bible says that the wrong measures are evil Father. Yet the Father is dwelling in the wrong. Oh Father, there is no rock like our Savior. There is no rock like you, Jesus. Therefore, I pray, be my shield, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. That nothing may take me away from you. That nothing, oh Father, oh Lord, may pull me, Lord, away from your presence. In the mighty name of Jesus Christ. I want to be grounded in your presence, oh Lord. I want to be grounded, oh Father. Grounded, oh Father, into your presence, oh Father. Follow in the mighty name of Jesus Christ. Follow together the parable of the house that has been built and broken. That even when the storms arise, even when rain falls, even when the winds blows, oh Father. God, this house is full. God, I pray, let it be my faith. Let it be my life, oh Father, into your presence, oh Father. Oh Lord, that nothing that may come my way, Lord. Oh Father, bring me, oh Father, to collapse. Bring me, oh Father, to backslide. Bring me, oh Father, the way of your grace. In the mighty name of Jesus Christ. The first hope who say that one can separate me from the love of God. Manifest in Jesus Christ. Oh Lord, I pray, let the love of the cross of God that shall manifest by giving your Son Jesus, your only begotten, oh Father, for me, Lord. Bless me, oh Father, to cling in you, Father, to remain, oh Father, close to you. In the mighty name of Jesus Christ. The Father, I pray, as oh Lord, you wanted, oh Father, to gather Israel, your people, as the head gathers our cheeks. Lord, I pray, mighty God, oh Lord, let my life, oh Father, be offered under your wings, oh Father. Let my life, oh Father, oh Lord, be kept, oh Father, under your wings, oh Father. As you wanted, oh Lord, to keep Israel, your people, that no storm, that no winds, oh Father, no circumstance, no situation, oh Father, that may come my way, Father. Makes me, oh Father, to go away. In the mighty name of Jesus Christ. David was right to say that even when I go through the valley of the shadow of death, I fear no evil, because he knew that you were over with him. In the name of Jesus Christ, oh Father, I pray, mighty God, be with me, Father. Walk with me, Father, pray. In the mighty name of Jesus Christ, go ahead of me, for you are the rock that accompanied Israel for 4 teachers.
That the rock that we walk with Israel was crushed. Therefore, we're gonna pray. Walk with me, Father. Oh, Father Lord, in the tough moments, be my shield. Nous croyons que le Seigneur ne peut pas nous réunir pour nous retourner les mains vides. We believe that the Lord cannot gather us and take us and allow us to go back empty-handed. Il est écrit qu'il est mon berger. The Bible says that He is my shepherd. Et rien ne saurait manquer où il me conduit. And nothing may lack where He's Tu leading. nous as conduits aujourd'hui dans ta présence. And you have laid us today into your Je peux presence. déjà te dire merci. I can already say Parce thank que you. nous allons retourner avec joie. Because we're going to go back with Nous joy. sommes venus malades, nous retournerons We guéris. came sick, we're going to go back Nous to avons Him. des soucis, nous retournerons dégagés. We are worried, but we'll go back Il n'y a que released. toi qui étais capable de dire, For you alone were able to je say, vous laisse la paix I leave you et peace je vous donne ma paix. and I give you my peace. Ce matin, Seigneur, This morning, God, nous te disons merci. we say thank Parce you que nous sommes venus au bel endroit. because we came at the right place Plus que tous les endroits dans le monde. more than any other place in the Nous te world. le disons, And we say to tout you, en te recommandant la suite. in submitting as well, Au the nom de continue Jésus-Christ. in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Joyful. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Indeed, we are Parce joyful que nous croyons que la joie, c'est tout un homme. because we believe joy is a man, Et cet homme-là, c'est le Seigneur and that Jésus-Christ. man is the Lord Jesus C'est Christ. pourquoi Paul n'avait pas d'hésitation. Therefore, Paul could not hesitate. Il a dit, réjouissez-vous toujours He said, rejoice dans le always Seigneur. in the Lord. C'est que quand je suis dans le Meaning, Seigneur, when I'm in the Lord, je suis déjà dans la joie. I'm already in joy. Voilà pourquoi ce matin, Reason why this morning nous voulons encore glorifier notre Dieu. we want to glorify once again Nous our avons Lord. aussi besoin de l'écouter. We also want to listen to Je Him. sais pourquoi nous devons le glorifier. I know why we have to Il glorify mérite Him. cela. He deserves Et alors it. nous allons chanter Therefore, we are going to pour sing glorifier notre Dieu. to glorify our Et nous allons God. passer au moment Then d'exhortation. we'll go through the moment of exaltation.
C'est bien de chanter pour la gloire de Dieu. To sing to the glory of the Lord. Supportez, nous aimons aussi chanter pour la gloire de Here Dieu. with us, we love to sing to the glory of the Lord. Passons maintenant à la parole. Please let us go through the Notre word prière, now. que personne ne parle, mais que Dieu parle lui. Our prayer that no man may speak, but only God. Nous prenons nos textes. We're going to take the scriptures, Nous lisons le livre des Cantiques des Cantiques. starting with the book of Song of Solomon, Chapitre 7, chapter 7, verset 1er. verse 1. Je vais lire. We're going to read. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille des princes. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste.
How beautiful are your feet in sandals, O princess daughter. The curve of your thigh are like jewels. The work of the hands of the skillful workman. Nous prenons Psaume 8. We're going to the book of Psalms, chapter 8. Nous pouvons lire, commençant par le verset 4. Psalms chapter 8, we're going to start to read starting by verse 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tout lui a été soumis à ses pieds. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. May the Lord add meaning to the reading of his word. Notre texte de base c'est Matthieu 9, 35. And we have as our main scriptures Matthew chapter 9 verse 35. À cela vous ajoutez aussi Lévitique 21 verset 18. And to that you can also add the book of Leviticus chapter 21 verse 18. Nous n'allons pas lire ça We're aujourd'hui. not going to read that today. Gagnons le temps et passons à l'exhortation. Please let us save time and go straight to our exhortation. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur And we bless a lot the Lord parce qu'il nous a fait grâce ce matin d'être dans sa présence. because by his grace he has allowed us to be into his presence. Ici en Afrique du Sud, quand on a annoncé le confinement, Here in South Africa when they announced the lockdown, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas croisé les bras. us the children of God did not fold our arms. Nous avons commencé à prier. We started praying, Nous avons demandé à Dieu, asking God, Seigneur, Lord, fais que cette situation ne puisse pas durer. make for this situation not to take long, Parce que nous devons reprendre encore l'ambiance de la prière. because we have to go back to that joy of prayer. Dieu merci, And God be même given si la thanks. maladie continue, Although the pandemic aujourd'hui continues, les autorités se décident de que les églises reprennent. today the governments are allowed or decided for the church to go back. Pour nous, And for c'est us, la réponse de Dieu. It's an answer from God. Et notre joie, And our c'est joy, pas seulement en Afrique du Sud, it's not only in South c'est Africa, partout dans le monde. it's now all over the world. Nous croyons que Dieu répond aux cris de ses enfants. We believe the Lord answers to the cry of his people. Parfois, les enfants de Dieu, nous sommes un peu négligents Sometimes us children of God can be et negligent, parfois distraits. and sometimes we are absent. Quand nous prions, When we pray, faisons attention à nos prières. let us pay attention to our prayer. Attendons aussi avec attention la And réponse. also let us wait eagerly the answer. Souvent, quand la réponse vient, Because sometimes when the answer les gens comes, oublient qu'ils avaient prié, c'est pourquoi Dieu a exaucé. some people tend to forget that they pray, that's why God has answered. Tu vois un homme qui est malade, You find someone who's sick, il commence à prier, Seigneur, constantly guéris-moi. praying, Lord heal me, Parce qu'il voit la mort en face. because he's seeing death in front of him. Malheureusement, quand le Seigneur le guérit, But unfortunately when the Lord heals au him, lieu de parler du bienfait de Dieu, instead of speaking of the good deeds of the il Lord, commence à acclamer les médicaments. he now applauding the tablet he took. Non, ce médicament est Oh no, efficace. these tablets are really Cet efficient. hôpital est No, this efficace. hospital, they are Il good. oublie que même il y a beaucoup de gens qui étaient malades comme lui, Forgetting that there were many people sick like him, qui ont pris les mêmes who médicaments, took the very same qui sont partis medications, dans le même hôpital, going to the same hospital, mais qui sont morts. who've died. L'enfant de Dieu doit comprendre A child of God needs to que tout ce qui understand nous arrive, that whatever happens c'est la to us volonté de Dieu. is the will of the Lord. Et Dieu répond. And the Lord answers. Quand on nous dit de reprendre les activités de And when they say l'église, that the activities of the church are going to nous resume, ne voyons pas les autorités we're politiques. not seeing those authorities Pour in the nous, government. For us, La réponse vient du ciel. the answer is coming Le from Seigneur above. s'est souvenu de son The église. Lord remember this church. Et je crois aussi And I believe as que le well, Seigneur fera encore davantage. the Lord will do even more. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Là, c'était seulement pour nous introduire, That was only to introduce glorifier le us, Seigneur pour ses bienfaits. glorifying God for his Mais good nous deeds. sommes en train de parler des infirmités. But we are busy talking of infirmity or Nous disabilities. avons dit que Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. We said that Jesus Christ was healing all sickness and disease. Parmi les infirmités, And among the disease il y a or aussi les disabilities, we also found the ils sont lame, aussi infirmes. the cripples, they are Ils also ont un défaut disabled. corporel. They have a bodily defect Ils ne peuvent pas servir. and they cannot serve. Ici, nous ne parlons pas de boîtiers physiques. And here we're not talking of the physical ones. Nous avons parlé et nous parlons de boîtiers spirituels. We spoke and we are busy talking of
spiritual lame. Nous avons beaucoup parlé sur les boiteux. And we spoke a lot on lame people. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. And if the Lord allow us, we're going to put a semicolon today. Nous ne prétendons pas avoir tout dit. We're not pretending saying everything. Parce que nous croyons Because we believe que personne ne peut tout dire, no one can speak everything excepté le Seigneur lui-même. except the Lord himself. Parce que la loi prévoyait, Because the Lord si la loi prévoyait, the Lord predicted si vous entrez dans un champ that if you enter into a field pour moissonner, for you to reap, vous allez oublier obligatoirement quelque you're chose. going to forget something. Mais ce que vous allez oublier, But what you are going to forget, ça va servir à l'étranger. it's going to be useful for the C'est que foreigner. quand l'étranger viendra, Meaning when the foreigner will il come, va prendre ce que vous avez a oublié. stranger will come and take what you C'est très forget. important, frère. It's very important. Si un prédicateur vous dit If a preacher says to que you, j'ai tout dit, I've said everything, personne ne peut ajouter. no one can add on. Il a un mauvais esprit. He has an evil spirit. Parce que, frère, Because beloved, si j'entre dans les champs, if I enter into a field, absolument, je vais oublier quelque it's chose. obliged. I have to leave something Jacob behind. avait 12 fils. Jacob had 12 sons. Il a laissé partir dans les champs 11 fils. He allowed 11 to go into the field. Quand ils ont travaillé, And when they worked, ils ont vendu un fils. they sold one. Ils sont retournés They 10. came back 10. Dans un autre langage, In another language, ils ont oublié un fils. they forgot one son. Pour que l'Égyptien qui est So l'étranger that the Egyptian, being the puisse stranger or entrer dans foreigner, ces champs, may enter the same field récupérer ses fils. and take that one Et ce son. fils était And Joseph. that son is Joseph. Ici, on ne m'a pas compris. And here maybe you did not understand me. La loi disait, The law si says, tu entres dans les champs, if you enter into ce the que tu field, laisseras. what you're going to c'est leave pour behind l'étranger. is for the stranger. Israël est entré dans les champs. Israel entered the field. Il a commencé à They moissonner. started to reaping, Il a harvesting. moissonné Moïse, They harvest Moses, Josué, Joshua, Jérémie, Jeremiah, Esaïe, Isaiah, Nahum, Nahum, Habakkuk. Habakkuk, Parce qu'ils moissonnaient les prophètes. because they were harvesting the prophets Jusqu'à Jean-Baptiste. until John the Baptist. Dieu merci, Thank God ils ont ignoré un prophète. they ignore one prophet, Ce prophète, c'est Jésus. and that prophet is Jesus. C'est-à-dire Meaning qu'ils l'ont oublié. they forgot him, Pour que nous, l'étranger, so that us, the foreigners or nous strangers puissions to récupérer Israel, ce qu'ils avaient laissé. may be able to take what they left behind. C'est que l'Église aujourd'hui Meaning the church today a pris ce qu'Israël a laissé. have taken what Israel left behind. Ça veut dire quoi, frère? What is this? Si je prends un thème, If I take a c'est topic, que je suis entré dans un champ. meaning I've entered a field, Si je parle de ce thème, if I'm busy speaking je on ne the vais pas topic, épuiser toute la I'm matière. not going to use all the matter Pour concerning qu'un that, autre so frère that another brother vienne aussi ajouter. may come and add to that. Personne ne peut tout dire. No one can say everything. Seul le Saint-Esprit. Only the Holy Spirit. Et il les distribue And therefore he distributes suivant la grâce qu'il accorde à tout un chacun. according to the grace he has given to each one. Je crois que je ne peux pas tout finir. And I believe I cannot finish Un everything. frère aussi pourra passer à son tour A brother may come on his turn et ajouter ce que je n'ai pas and dit. add to what I've said. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Mais qu'est-ce que je vais dire ce matin? But what am I going to say today? J'avais déjà dit que les pieds c'est le fondement. I've already said that the feet are the foundation. Et les pieds sont importants pour la marche. And the feet are important for the walk. On ne peut pas marcher sans les pieds. Because you cannot walk without the feet. Les pieds servent aussi à courir. And the feet also allows you to run. Aussi les pieds servent à se mettre debout. And it also allows you to stand up. Mais ici nous avons lu une écriture. But here we read a scriptures La Bible dit que Salomon vantait sa femme, that Solomon was praising his wife, sa fiancée. his spouse, Il a dit, saying, ma fiancée, my beloved, tes pieds sont beaux your feet are dans ta beautiful chaussure. in your sandals. Mais attention, But be careful. l'écriture nous dit The scripture says, qu'ils sont beaux. how beautiful. Là, je suis dans Isaïe 52, verset 7. I'm in the book of Isaiah Qu'ils 52 sont verse 7. beaux. How beautiful. Les pieds de celui qui annonce l'évangile, la The bonne feet nouvelle. of the one who announces the good news. Ah, c'est que celui qui annonce la bonne nouvelle doit avoir les pieds. Meaning the one who announced the good news must have feet. Mais la Bible dit qu'ils sont beaux. But it says how beautiful. Ah, c'est pour dire qu'il y a d'autres pieds qui sont beaux. Meaning there are some feet that are beautiful. Il y a d'autres pieds qui ne sont pas beaux. And some which are not beautiful. Mais quels sont ces pieds-là qui sont beaux? Now, which are the ones which are beautiful? Et quels sont les pieds qui ne sont pas And beaux? which feet are there which are not beautiful? Un boiteux A cripple n'a pas de beaux pieds. does not have beautiful feet. Il a des pieds qui sont nonchalants. The feet which are, let's say, ugly.
c'est-à-dire faible. Yeah, weak. Il n'a pas de beaux pieds, Weak feet, mais qu'ils sont beaux, but les beautiful. pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. The feet of those who announce the good news. Maintenant, Salomon vient regarder sa femme. And now someone comes to look at the beloved Il trouve aussi que les pieds de sa femme étaient beaux. and sees and found out that the feet of the beloved Mais is il beautiful. précise, And but tes precise, pieds sont beaux your feet are dans beautiful ta chaussure. in your sandals. C'est très important. It's very C'est important. que si tu veux voir la beauté des pieds, Meaning if you want to see the beauty of the ne feet, regarde pas de loin. do not look from Parce far. que la beauté des pieds, Because the beauty se of the cache feet dans sa chaussure, dans la is chaussure. hidden in the sandals. là c'est ce que nous prêchons dans l'évangile. This is what we are preaching in the gospel. On ne remarque pas la beauté à l'œil nu. That you cannot find the beauty with naked Mais la eyes. beauté de la femme, c'est une beauté cachée. But the beauty of the wife is a hidden C'est ici beauty. que j'exhorte à mes sœurs. This is where I'm exalting my Ne vous sisters. tuez pas pour vous faire belle. Do not kill yourself to make yourself Parce que beautiful. la beauté qui importe pour le mari qui est Jésus, Because the beauty that is very important to the husband c'est Jesus la beauté intérieure. is the inner beauty. C'est pourquoi Salomon a dit, Therefore Solomon said ma concubine, plutôt ma colombe, that my column, ma femme, my beloved, ta beauté your beauty est cachée dans ta chaussure. is hidden in your sandals. Ah, si je veux voir la beauté, If I want to see the beauty, je dois d'abord regarder la chaussure. I first have to look at the sandals. Là, je comprends directement Then I que understood les pieds ne servent pas seulement à marcher, that the feet is not only to walk, mais à porter aussi la chaussure. but also it made for the sandals Et to si be je veux worn. voir la beauté des pieds de quelqu'un, If I want to see the beauty of someone's je feet, dois d'abord considérer sa I chaussure. have to consider his shoes or C'est pour dire que sandals. celui qui n'a pas la chaussure, Meaning the one who does not have sandals, ses pieds ne peuvent pas être beaux. his feet cannot be C'est beautiful. pourquoi je dis, This is what I'm saying. écriture à l'appui, With quand scripture Israël a begging me marché, that when Israel walked, il a marché aussi avec la they chaussure. also walked with sandals. Je suis dans Deutéronome 8. I'm in the book of Deuteronomy Là, chapter 8. l'écriture dit There the scripture says que vous avez marché pendant 40 ans, that you walked for 40 years, mais votre chaussure ne s'était pas usée. but your sandals were not worn out. Donc si je veux voir la beauté des pieds, Meaning if I want to see the beauty of the feet, je dois considérer la I chaussure. have to consider the sandals. Si je vois la chaussure, If I see the c'est à ce sandals, moment-là que je peux comprendre les pieds qui sont dedans. then I can understand the feet being C'est inside. pour dire que si tu n'as pas la chaussure, Meaning if you do not have the sandals, tes pieds ne sont pas beaux. your feet are not Ah, beautiful. c'est qu'au pied, il faut ajouter aussi la chaussure. Meaning to frère. the feet you must add sandals. Voilà pourquoi, Reason why, quand Dieu a vu Moïse when God saw Moses sur la montagne, on the mountain, il l'a appelé. he called him. Et quand Moïse va regarder, And when Moses looked, l'Éternel lui dit, the Lord says to him, Moïse, Moses, ôte tes souliers. remove your Parce sandals, que les lieux sur lesquels tu y es because the place on which you est stand une terre sainte. is a holy ground. Ôte tes souliers. Remove your Là, sandals. l'Éternel a retiré les souliers de Moïse. There the Lord has removed the sandal of Nous Moses. prêchons que Moïse n'avait pas la capacité de racheter. We preach that Moses did not have the power to redeem. Voilà pourquoi on lui a retiré la chaussure. Reason why they remove his Mais sandals. je ne vais pas prendre cette ligne. But I do not want to take that angle. Remarquez, Please pay là je suis attention. dans Exode 3. I'm in the book of Exodus chapter 3. Retire ta chaussure. Remove your Ah, sandals. je comprends que I Moïse understood a Moses manqué la chaussure. let sandals. Mais Dieu merci. But God Dans forbid that Exode 12, in Exodus chapter 12, écoutez maintenant, listen now. quand ils vont célébrer la Pâque, When they're going to celebrate the Passover, Dieu dit à Moïse, the Lord says to pour Moses, manger la Pâque, for you to eat the Passover lamb, portez des ceintures. you need to remove your belt. Mettez la ceinture à vos reins, You have to put it on your waist ayez le bâton, and add the staff portez les souliers. and wear your Ah, sandals. je comprends maintenant. Now I Si understand. Dieu avait enlevé les chaussures de Moïse, If the Lord removed the sandals to il doit lui Moses, donner les chaussures pour manger la Pâque. he now has to give him the sandal for him to eat the Retenez ça Passover. très bien. Please keep that in C'est mind. que Moïse, Meaning Moses, sur la montagne sainte, on the holy mountain, on lui a retiré la chaussure. the sandals were removed Mais from il him. a mangé la Pâque. But he ate the Avec une Passover chaussure. with the feet, the Dans sandals. l'évangile, nous comprenons Now in the gospel we que Dieu lui a understand retiré la chaussure that God removed or took his parce que le sandals Seigneur a dit, because the Lord says, ôte tes chaussures. remove your sandals. Parce que tu ne peux pas être sur la montagne sainte avec tes chaussures. Because you cannot be on the holy mountain with your Mais pour feet, manger your la sandals. Pâque, But for you to Le eat the Seigneur lui a Passover donné lamb,
ses chaussures. The Lord gave him his sandals. Écoutez ça très bien. Please keep that in mind. Jésus appelle ses disciples. Jesus called his disciples Il les envoie. and sent them Au nombre de 70. in the number of 70 Il leur dit ceci. and says to them, Ne prenez do not take ni with you sac, no money ni bag, bâton, no staff, ni deux tuniques, no two tunic, ni souliers. no sandals. À ce qu'en d'autres termes, In other words, allez pieds nus. go barefoot. Pourquoi? Why? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Because the labor deserve his wages. C'est que quand vous allez travailler, Meaning when you're going to work, le travail va vous donner les sacs, your job will give you the money bag, va vous donner la tunique, will give you the tunic, va vous donner les bâtons, will give you the staff, va aussi vous donner les souliers. will also give you the sandals. Parce que vous devez marcher sans souliers. Because you need to walk without the sandals. Ah frère, là je suis dans Matthieu 10. Beloved, there I'm in the book of Matthew 10. C'est très important. It's very important. C'est que c'est le travail Meaning it's the work that qui you're going donne to les perform souliers. will give you à la sandals. montagne. On the mountain, Dieu a retiré les souliers de Moïse. God removed the sandal of Il Moses, lui a donné d'autres souliers pour manger la Pâque. but he gave him other sandals for him to eat the Passover. Jésus qui est l'éternel de la montagne, Jesus, who's the Lord on the mountain, il envoie ses apôtres. he sent his Il apostles. dit allez pieds He nus. says, go Mais barefoot, le travail but the work you're going to va vous perform rémunérer. will give you a wages. Or Hébreu 11 nous dit Now Hebrew 11 says to que us Dieu that God est le rémunérateur. is the rewarder. C'est que nous comprenons Meaning, le travail qui donne les souliers, we understand that the work that gives the c'est sandals, personne d'autre, c'est Dieu lui-même. it's none other than God C'est himself. pour dire que si Dieu vous envoie pieds nus, Meaning, if God sent you barefoot, il veut que le travail, he wants the work, c'est-à-dire que lui-même, meaning vous himself, donne ses souliers. to reward you with Parce que sandals. vous ne pouvez pas servir avec vos souliers. Because you cannot serve with your own sandals. Moïse, tu ne peux pas aussi être à la montagne avec tes souliers. Moses, you cannot also be on the mountain with your own C'est sandals. très important. And that is very C'est que important. Dieu lui-même Meaning God va himself pourvoir à vos souliers. will provide for your Ah, mais sandals. c'est ça. This is it. Quand l'enfant prodigue When the prodigal son, the est lost son, retourné vers son père, came back toward his father, le père l'a vu, the father saw il him. a dit ceci: He says this, donnez-lui give to un him nouveau vêtement. new garment. Donnez-lui Give to my un son anneau sur les doigts. a ring on the finger. Mais à part ça, But besides that, donnez-lui aussi des souliers. give him also sandals. C'est que les souliers, Meaning the sandals. c'est le père qui donne ça. It's the father who gives to Ah, the son. j'ai compris maintenant By that I understand. que les pieds qui sont beaux dans la chaussure, That's the feet which are beautiful with the il sandals. faut que la chaussure vienne de Dieu The sandal has to come from God, pour que les pieds soient réellement beaux. so that the feet may be indeed Or, nous beautiful. avons dit qu'il y a deux pieds. But we say that there are 2 feet, C'est que les pieds, meaning the c'est feet à la loi au is témoignage. to the law and to the Maintenant, pour testimony. que les pieds soient beaux, Now for the feet to be nous beautiful, devons vérifier si tu as la chaussure. we have to check if you do have the sandal. Et la chaussure que tu dois avoir, And the sandal that you must c'est pas have ta chaussure, is not your own c'est sandal, la chaussure de Dieu. but the sandal given by Ici, God. les gens me demandent, mais il veut aller où? But here people will question themselves. On Where is était he avec going? les boîtiers, We were busy with the maintenant il y a la cripples, chaussure. but now he's busy with Ah, mes sandals. frères, c'est pour dire que le boîtier n'a pas de pieds. Beloved, is to say that the lamb do not have Et feet. celui qui a les pieds, on doit voir si ses pieds sont beaux. And the one who have feet, we have to see if his feet are beautiful. Mais pour dire que tes pieds sont beaux, nous devons vérifier But for us to say that your feet are beautiful, we need to check la chaussure. the sandals, Mais pas ta chaussure, but not your la sandals, chaussure que le Père te donne. but the sandal which the Father gives to you. Moïse a ôté ses chaussures, Moses removed his mais à la sandals, Pâque, il avait d'autres chaussures. but to the Passover he was given other Là, sandals. nous comprenons Then we que understood nous pouvons servir Dieu that we can serve s'il nous God donne la chaussure. if he gives us the sandals. Oh, pour la chaussure, And for the sandals, le frère Paul va nous aider. Brother Paul is going to Nous help prenons us. une We're écriture. going to take a scripture. Nous sommes dans Éphésiens. We are in the book of Ephesians. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Je prends exactement le verset 5. And I'm taking exactly verse Plutôt 5. verset 15. I mean verse 15. Moi, ici, le frère Paul dit, Here, Brother Paul says, mettez pour chaussures à vos pieds
les ailes que donne l'évangile de paix. He says, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. C'est que la chaussure que nous devons avoir, Meaning the sandal that we need to show c'est pas un homme qui va nous donner is ça, not a man that has to give to mais us, c'est le Père. but the Father. Et le frère Paul explique la chaussure And Brother Paul explains the feet, comme étant les ailes. the sandals as C'est pour dire que les ailes que nous devons avoir, that the zeal that we must have, nous ne devons pas l'avoir n'importe où, we must not have it anywhere. mais c'est Dieu lui-même But God qui doit nous himself les donner. who has to give to Parce us, que Dieu, because c'est God l'évangile. is the gospel. Mais la Bible dit l'évangile de paix. But God says the gospel of peace Ah, c'est pour dire quoi? is to say what? Personne ne peut travailler dans les choses de Dieu No one can work in the things of God avec les ailes qu'il a menées de chez lui. with the zeal that he has brought from Quand himself. tu viens dans les choses de Dieu, When you come to the things of il God, faut que l'évangile te donne son zèle. the gospel has to give you the zeal. Là, je vais exhorter. And here I want to Si exhort, j'étais colérique, if I was an anger je ne person, supportais pas les gens. I could not bear Quand others. j'entre dans les choses de When Dieu, I enter in the things of je ne God, dois pas mener cette colère pour servir Dieu avec I should ma not colère. bring that anger to serve God. Il faut que Dieu me donne les ailes. God has to give me the zeal. C'est ça la chaussure. That is the Qui sandal donne l'évangile de paix. which the gospel of peace C'est gives que to us. l'évangile donne les ailes. Meaning the gospel gives the Si zeal. j'étais intelligent, If I was an intelligent je ne person, vais pas servir Dieu avec cette I'm intelligence. not going to serve God with that intelligence. Il faut que Dieu lui-même God himself me donne son has to intelligence. give me his C'est intelligence. ça le renouvellement d'intelligence. That is the renewing of your mind. Parce que nous voyons déjà servir Dieu avec les ailes qu'ils avaient dans le monde. Because we see people serving God with the same zeal they had in the world. Si je n'avais peur de personne, If I was not afraid of je anyone, viens dans les choses de Dieu. and I come in the things of Il faut God, que Dieu commence à ôter d'abord cette chaussure God has to first remove that pour sandal me donner sa propre chaussure. and give to me his own sandal. C'est en ce moment-là It's only then qu'on pourra constater que tes pieds sont beaux. that the people are going to consider that your feet are Donc beautiful. les pieds qui sont beaux, Meaning the feet which are ce n'est beautiful pas les pieds que tu as amenés de chez toi. are not the feet that you have brought from C'est yourself. Dieu qui doit te donner ces pieds. It's God giving it to you. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Je vais évoluer. I want to move. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'est où? But where is situated my exhortation for the day? C'est là où nous avons lu dans Psaume 8. It's where we read in the book of Psalms chapter Là, 8. David chante. Nous allons Where encore David relire is ça. saying, we're going to read it once Cela nous again. amène à l'exhortation d'aujourd'hui. That will bring us to the exhortation of today. Psaume 8. Psalms chapter 8. Écoutez attentivement. And read carefully. Ici, c'est David qui chante. This is David singing. Il dit ceci. He says, verse 4. Qu'est-ce que l'homme? Say, what is man? Seigneur, pour que tu te souviennes de lui. That you are mindful of him. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. And the son of man that you visit him. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. For you have made him a little lower than the angels. Mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. And you have crowned him with glory and honor. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. You have Écoutez. given him to have dominion over the works of your hands. C'est-à-dire qu'il y a un homme Meaning there is a man que l'Éternel a les yeux sûrs on which the Lord has eyes on. et dont l'Éternel prend plaisir On which the Lord delights. et l'Éternel le garde. And the Lord keeps him. Mais cet homme-là But that man est un tout petit peu inférieur à Dieu. is a little bit lower than Mais God. Dieu lui a donné la gloire. Yet God has given him Pas glory. seulement la gloire, But not only il glory, lui a aussi donné la but domination. also to have dominion. La Bible dit sur les œuvres des mains de And the l'Éternel. Bible says over the works of your hands. Si vous descendez, And if you go on down, commence à citer les œuvres en they question. start now mentioning those works. Mais qui est cet homme? Now who is this Mais man? cet homme c'est Adam. This man is Quand Adam. Dieu a créé Adam, Because when God created il avait Adam, les yeux sur Adam. he had eyes on Il s'est Adam. soucié d'Adam. He was worried of Il n'a Adam. pas une femme. He does not have a Je dois lui wife. former une I aide have to semblable. give him a helper. Il lui a donné la supériorité. And he gave him to rule, Mais pas sur Dieu, not over God, mais la supériorité but to sur les rule œuvres de ses mains. over the works of his hands. Et il lui a donné la And he domination. gave him dominion. Il va dominer sur toutes les œuvres de He's l'Éternel. going to dominate over all the works of the hands of C'est the que Lord. l'homme dont Dieu se soucie, Now the man which the Lord worries about, c'est bel et bien Adam. it's
Adam. Dieu l'a élevé. The Lord Il uplifted lui a him donné la domination. and he gave him dominion. Mais ce qui m'intéresse ici, But what interests me il a dit, here, tu as tout mis sous ses pieds. he says that you have put everything under his feet. Je parle de l'infirmité. I'm speaking of Le infirmity. boité n'a pas de pieds. A lamb does not have Le feet. boité a des pieds faibles. The lamb has weak feet. Le boité a un problème de pieds. A lamb has a problem with his legs. Et quand Dieu a créé Adam, And when God created il lui a Adam, donné tout. he gave him everything. C'est-à-dire, il lui a donné même les pieds. Meaning he even gave him feet. Et il a dit, And he says, je t'ai donné la domination. I gave you dominion. Tout a été mis sous tes pieds. And everything has been put under your feet. Là, je suis allé prendre quelque chose qui nous intéresse. There I want to fetch something that interests us. C'est-à-dire que nous comprenons ici We understanding que here les pieds servent aussi à dominer. that the feet also allows one to dominate. Voilà pourquoi il est écrit. Reason why it is written Là où se posera la plante de votre pied, that where the sole of your feet shall cela stand vous sera donné. will be given to you. C'est que les pieds Meaning the feet, servent aussi à marcher dessus. it also allows one to walk C'est-à-dire over. avoir la In domination. other words, to have Dieu dominion. a donné la domination à Adam. And therefore God gave dominion to Adam. Le premier homme avait la domination sur tout. The first man had dominion over everything. Les oiseaux du ciel, The birds of the les air, bêtes des champs. the beasts of the En field. réalité, frère, In reality, ça ne veut pas dire qu'Adam it doesn't mean that avait Adam, l'autorité sur les lions, Adam dominion over sur les lions, serpents. over serpents. La pensée de Dieu n'était pas d'abord ça. That wasn't the thought of God. Mais Dieu cachait un But mystère God was hiding a pour mystery dire que l'homme to say that man va avoir la domination sur toutes les nations. that must have dominion over all the nations. Voilà pourquoi Reason why il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. he gave him dominion over the works of his hands. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? But what are we going to find out? Cette domination, c'est sous ses pieds. That domination is under C'est que his si feet. tu as les pieds, Meaning if you have tu feet, domines, frère. you're going to have Voilà pourquoi dominion. quand nous disons Reason why when we que say les cieux, c'est le trône de Dieu. that the heaven is the throne of God La terre, c'est son and marchepied. the earth is his C'est footstool, pour dire que Dieu domine sur la terre. it's to say that God dominates over the Mais earth. cette terre-là, c'est pas le Congo. And that earth is not C'est Congo. avant tout toi et moi. It's first of all you and I, L'église du Seigneur, the church of the Lord. Dieu domine dans l'église. God has dominion over the C'est que si church. tu as les pieds, Meaning if you have feet, tu as aussi la you domination. also have dominion. Adam avait la domination. Adam did have Mais à dominion. cause du péché, But because of sin, Adam est tombé. Adam fell. En d'autres termes, In other words, Adam est devenu boiteux. Adam became a lamb, Mais a nous cripple. étions dans Adam. But we were in C'est Adam, pour dire que toute l'humanité meaning the entire est devenue mankind boiteuse became a lamb par la chute d'Adam. through the fall of one man, Ça veut Adam. dire que nous avons perdu la Meaning domination. we lost dominion. Parce que si tu perds les pieds, Because if you lost your tu feet, perds la you domination. lost dominion. Mais Dieu merci. But God be given thanks. Écoutez, quand Jésus est venu, Listen, when Jesus la Christ came, Bible dit qu'il guérissait toute maladie et toute the infirmité. Bible says that he was healing all sickness and all disease. Là, nous comprenons que Jésus est venu pour redresser Adam qui était tombé. We understand by that God came to uplift the Adam that fell. Parce qu'en guérissant toute infirmité, Because by healing all infirmity, il pouvait donner les pieds à celui qui était devenu he boiteux. could give feet to the one who became crippled. Donc nous comprenons que la guérison Therefore, d'Adam, we understand the healing of Adam c'est en is Jésus-Christ. in Jesus Christ. Et voilà pourquoi on a dit Reason why they say qu'il guérissait toute maladie, toute that he was infirmité. healing all sickness and all disease. Comme Jésus a guéri Adam, And because Jesus healed c'est-à-dire Adam, qu'il a guéri l'humanité, meaning he has healed the mankind, nous avons compris therefore we que nous understood avons repris la domination qu'Adam avait perdue. that we have taken back the dominion which Adam lost. Voilà pourquoi nous disons, Reason why we are si saying, réellement Jésus t'a guéri, if indeed Jesus parce has que healed s'il you, vous plaît, because la please, véritable guérison, the genuine healing c'est le salut. is salvation. Si Jésus t'a sauvé, If Jesus has tu saved dois you, avoir les pieds. you must have feet. Si tu as les pieds, And if indeed you tu do as la have feet, domination. you do have a Que le Seigneur dominion. nous bénisse. May the Lord bless C'est us. pourquoi Jésus dira, Reason why Jesus will à then ses say disciples, to his disciples, je vous donne le pouvoir, c'est ça la I give domination. you authority, power, that's Écoutez. dominion.
Listen, de marcher to walk sur les serpents upon serpents et les scorpions. and scorpions. Ah, deux choses. Two things. C'est très important. It's very important. Frère, quand on dit Beloved, serpent, when they say si serpent, tu fais l'erreur d'aller marcher sur un serpent, il va te mordre. frère. if you try to do the mistake of walking on a serpent, it's gonna bite you. On ne comprend pas les choses de Dieu avec l'intelligence de ce monde. You're not going to understand the things of God with human mind. Parce que quand Dieu dit serpent, Because when God says la serpent, définition de ce serpent n'est pas dans les the dictionnaires. definition of that serpent is not found in the dictionary. Le véritable dictionnaire de Dieu, c'est sa pensée. Because the general dictionary of God is his own thoughts. Et la Bible dit que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. And the Bible says that the Spirit even searches the deepness of Si God. tu as le Saint-Esprit, And therefore, if you do have tu the vas Holy comprendre Spirit, ce que Dieu cache dans les you're serpents. going to understand what God hides in Je the vous serpent. donne le pouvoir I'm giving you power de marcher avec les pieds. to walk with your feet, C'est que les pieds servent à marcher meaning the feet allows one sur to les walk serpents upon et serpents les scorpions. and scorpions. Or, nous disons And we que say les serpents, that the serpent c'est le diable. is the devil. Parce que dans les jardins, Because in the Garden of le Eden, diable a pris la forme du serpent the devil took the form of the serpent pour tenter la femme. to go and deceive the Et la wife. Bible dit And the Bible que says désormais, that il since y aura now inimitié there will be an enmity entre la femme between the et le woman serpent. and the serpent, Entre sa postérité between his et offspring la postérité du serpent. and the offspring of the serpent. Celle-ci And this one écrasera la tête du serpent. will crush the head of the serpent. Frère. Beloved, Avec quoi on va écraser la tête du serpent? with what are you going to crush the head of the C'est pas serpent? avec les mains, It's not with mais your c'est avec hands, les pieds. but with your feet. Ah, voilà pourquoi Jésus a dit, Reason why Jesus je said, vous donne le pouvoir I'm giving you power de marcher sur les to serpents. walk upon serpents. Et à la croix, And on the nous cross, croyons qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce. we believe that it's beautiful, the feet of the one who announced. Jésus-Christ, Jesus c'est lui Christ, qui a marché avec les pieds. it's him who walked with his Parce que feet. Jésus veut dire Because Dieu Jesus qui means marche parmi les hommes. God walking À among la people. croix, On the cross, lui c'est la postérité it's de la him, femme. the offspring of the woman, Il a écrasé la tête du serpent qui est le who diable. crushed the head of the serpents, being the Je devil. vais dire à quelqu'un aujourd'hui, And I want to say to someone tel que vous today, voyez le diable, as you are seeing the il n'a plus devil, la tête. he does no longer C'est have a seulement la queue head. qui fonctionne. It's only the tail that N'ayez will pas arm peur it. de lui. Do not be afraid of Goliath him. a déjà fait, David a déjà fait tomber Goliath. Goliath has already made Goliath. I mean, David has made Goliath to Quand fall vous voyez already. les Philistins, And when you see the ce n'est Philistines, que la queue du it's serpent. only the tail of the Si la serpent. tête est déjà tombée, If the head has fallen, le peuple ne peut rien. the people can do Parce que nothing. la force du corps, Because the strength of c'est the dans la body tête. is the head. Nous sommes faibles. And we are weak. Mais puisque notre tête c'est Jésus, But because our head is comme il Jesus, est encore fort, because He is still nous vivons strong, la force, frère. we are living the strength. Si tu as les pieds, If you have the tu feet, vas marcher sur les you're serpents. going to walk on the Parce que les serpent. pieds c'est la domination. Because the feet is the symbol Les of serpents c'est le domination. diable. And the serpent is the Mais devil. le diable travaille avec ses ministres. And the devil works with his ministers. Voilà pourquoi on a parlé des serpents au Therefore, pluriel. they spoke of the serpent in the plural. Puisque les serpents, Because the c'est la serpent force de la is the séduction. strength of seduction. Les faux prophètes, False prophets, ceux qui prêchent la fausse doctrine, those who are preaching the false ce sont doctrine, des serpents brillants, brillants, those brillants. are fiery serpents, fiery Mais serpents. celui qui a les pieds, But the one who has the quand je feet, parle des pieds, and when I'm speaking of c'est feet, à la loi, au and témoignage. it's the law, is to the law and Si to the tu as testimony. l'écriture et son If you interprétation, have the scripture and its les interpretation, serpents ne peuvent rien contre the toi. serpent can do nothing En against you. Jésus-Christ, In Jesus nous avons Christ, repris la we domination. have taken back the dominion, Le diable ne peut rien contre and nous. the devil can do nothing Même against les us. faux prophètes, Even false prophets, Frère. beloved, la fausse prophétie, you know, false ne prophecy peut rien contre nous. can do nothing against Les us. faux messages, False nous messages, ne pouvons pas accepter we cannot accept parce it que le message que nous avons est plus supérieur que leur because the message. message that we have is superior than the message. C'est ça la domination. That is dominion. Mais pas seulement les serpents, But not only the même serpents, les but scorpions. even Ah, scorpions. si on avait le temps. If we indeed Parce we que did quand have time, Roboam est devenu roi, because when Roboam became il king, a demandé un conseil. he asked for advice, Ses amis ont dit, and his friend said to ton him, père a fouetté avec un fouet.
that you're going to say to the people that your fathers whipped with Mais one toi, il faut utiliser les scorpions. whip, but you are going to use the Ce scorpion. qui m'a étonné à la fin, And what astonished me, Roboam a accepté les conseils de ces jeunes-là. Rehoboam accepted the advice of the young man. Moi, je cherchais qu'il puisse avoir un fouet avec des scorpions. I wanted to see him having a whip Non, il n'en of avait a pas. scorpion, but I did not see Mais that. cela voulait seulement dire That was simply to que say dans ton règne, that in your reign, les choses seront plus difficiles qu'au temps du Père. that the things will be much tougher than in the time of Or, the quand father. vous fouettez l'enfant avec les fouets, And when you whip the child with a whip, Salomon nous a aidé, il a dit qu'il ne va pas mourir. Solomon helped us and said that he's not going to Le die. père fouettait avec un fouet. Because the father was whipping with one Cela veut whip. dire que Dieu, au temps de la loi, était père pour Israël. Meaning God in the time of the law, he was father for Quand il Israel. fouette Israël, And when he's whipping Israel, c'est avec le fouet. it's only with one Israël whip. ne va pas mourir. And Israel cannot Il die. va récupérer Israël. He's going to take back Israel. Mais le fils, But the son, s'il fouette, when he whips, c'est avec les scorpions. it's with the scorpion. Parce que le fils, c'est la grâce. Because the son is the C'est grace. pour dire que la grâce Meaning the grace est plus dure que la loi. is tougher than the law. Et si la grâce te fouette, And if the grace tu strikes mourras you, parce que c'est le scorpion. you're going to die because it's a Voilà scorpion. pourquoi celui qui ne croit pas à la grâce aujourd'hui, Therefore, the one who does not believe to the grace celui qui ne today, craint pas Dieu aujourd'hui, the one who does not fear God today, son sort est plus grave que le sort d'Israël. his outcome is worse than the outcome of Là, Israel. j'ai seulement voulu donner un peu de vin pour qu'on puisse s'enivrer un peu. I simply wanted to give a bit of wine for us to be drunk. Mais with. qu'est-ce que je vais dire? But what am I trying Je to vous say? donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. I'm Les giving you scorpions. power to walk upon scorpions. Or, dans Apocalypse 9, Now in the book of Revelation chapter 9, on voit sortir de l'abîme. we sing coming out of the À bottomless l'ouverture pit. du cinquième, quand l'ange a sonné la cinquième trompette, When the angel sounded the fifth trumpet, on voit des sauterelles monter de l'abîme. we are seeing locusts coming out of the bottomless La pit. Bible dit qu'ils avaient le pouvoir And des the Bible scorpions. says that they had the powers of scorpions. Si vous allez dans Jérémie 51, 27, And if you go to the book of Jeremiah 51, là 7, Jérémie nous explique there Jeremiah explains to us que les scorpions, that scorpions ce sont des chevaux. are horses. Alors je comprends I que understand les scorpions, that scorpions les sauterelles, or locusts, ce sont des armées. it's an army. C'est que le diable, Meaning the qui est le devil, serpent, who's the travaille serpent, avec les armées. works with an army. Et les armées, And the armies, c'est ça la méchanceté du diable. that is the wickedness of C'est the ce que devil. le frère Paul appelle This is what the brother Paul l'esprit speaks. méchant dans les lieux célestes. He calls the wicked spirits in the heavenly Mais places. Dieu merci, But thank be parce given que to God. Jésus-Christ, Because Jesus en Christ, guérissant le in boitier, healing the lamb, il lui a encore donné le he pouvoir, has given him once again de the power marcher. to walk pas seulement sur le diable, not only on the même devil, sur les armées du diable. but even on the armies of the devil. Frère, ça c'est un message glorieux pour toi. Beloved, this is a glorious message. Cela for veut you. dire que frère, Is to say, beloved, avec l'évangile que nous avons, with the gospel that we nous have, avons le pouvoir même contre les sorciers, we have power even against wizards, contre les démons, against the demons, contre l'enchantement. against wicked Parce que spells. l'enchantement ne peut rien contre Israël. Because no wicked spell can do harm to Un Israel. enfant de Dieu, A child of s'il God, marche encore avec la peur, if he's still walking with c'est qu'il fear, manque les pieds. meaning he's still lacking Parce que feet, les pieds, because the c'est feet ça les ailes. is the zeal, Les pieds, the feet c'est ça les fondements. is the Si foundation. tu n'as pas de fondement, And if you do not have the tu auras foundation, peur de tes ennemis. you are going to be afraid of your Nous n'avons enemies. plus à craindre les ennemis. We do not have to fear our Parce enemies, que celui qui est en nous because the one who's in us, est plus puissant que he celui is qui est dans ce greater monde, than the frère. one who's in this world. La domination nous est And accordée. the dominion has been given to us. Frère, Beloved, nous avons les armes. we do have weapons, Mais pour finir, but for us to ce end, qui nous tue, what lacks us c'est parce que nous ne savons pas utiliser les armes. is that we do not know how to use them. Avoir les armes, c'est un problème. To have the weapon is one Mais thing, savoir les utiliser, c'est un but autre knowing problème. how to use them, it's also another. Nous avons la domination. We do have dominion. Ça va. That's good, Mais ça ne suffit pas. but that's not Comment sufficient. utiliser cette How domination? can we use that dominion? C'est ce qui nous échappe. This is what escapes Tu ne vas us. pas chanter, j'ai la domination, j'ai la You cannot domination. sing, I have dominion, I have dominion. Mais si tu ne sais pas utiliser ça, Yet you cannot use this. c'est alors que le diable sera plus fort que toi. That's when the devil will be stronger than you. Israël était le peuple de Dieu. Israel was the people of Il God. avait des promesses de They victoire. had the promises of victory, Mais parfois on les tapait, on les frappait. but sometimes they were defeated Parce qu'ils ne savaient pas utiliser les promesses de Dieu.
Because they did not know how to use the promises of God. Ce matin, je vais te dire, And this morning I would like to say ne to te you, sous-estime pas, mon frère, ma do soeur. not undermine yourself, my brother and Tu sister. as le pouvoir en toi. Because you do have the power in you. Le pouvoir de chasser, The power to le rebuke, pouvoir de marcher. the power to walk Parce qu'il y a upon. des choses. Because the truth Chasser to cast et out marcher. and to walk upon. Nous ne sommes pas là seulement pour chasser, We are not there only to cast mais out, aussi pour marcher but also to walk upon. sur les serpents. Upon les serpents scorpions. and scorpions. C'est pour dire que non seulement nous allons chasser Is to say that we're not only going to les cast out mauvais esprits, evil spirits, mais aussi but as well, ils doivent avoir peur de nous. they have to be frightened of us. Mais aujourd'hui, But today, ils n'ont pas peur de nous they are not afraid of parce us que nous ne savons pas utiliser ce pouvoir. because we do not know how to use it. Mais comment utiliser le pouvoir? How to use the power Mais quand nous craignons Dieu, when we fear God, quand nous avons la vie de prière, when we have the love of prayer, quand nous sommes attachés à la racine. when we are attached to the root, Or notre racine c'est Jésus. and our root is Jesus. Notre racine c'est l'évangile. Our root is the gospel. C'est en ce moment-là It's only que then nous allons exercer le pouvoir. we are going to be able to make use of the power. Il y a une nuance There is a contradiction. entre une nuance, c'est-à-dire Differentiation. Differentiation. ok. Il y a une nuance entre avoir le pouvoir There is a difference between having the power et exercer le pouvoir. and making use of the power. C'est ce que Salomon dit. This is what Solomon Il dit is si saying. l'héritier He's saying est un esclave, that if a hay steals a il slave, est un enfant, or I mean, if the hay il n'est steals a pas child, différent de l'esclave. he is not different from a Donc, tu slave. peux être héritier, You can be a mais hay, tu es un enfant. but a child. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas la raison des choses. A child is the one who does not know the reason of things. C'est-à-dire qu'il est réellement héritier, Meaning, he's really a hay. mais puisqu'il est un enfant, But because he's a il child, va vivre comme un esclave. he's going to live as a slave. Tu vis dans le péché, You are living in sin. mais tu es héritier. You are a hay. Le problème avec toi, But the problem with tu you, es un enfant. you are still a Tu ne child. sais pas faire le bien You don't know how to do good et éviter le mal. and to run away from Et evil. un esclave, And a slave, c'est un prisonnier. a prisoner, Tu vas souffrir, you're going to suffer. mais tu es fils du roi. But you are the son of the king. Simplement, But simply, tu es un héritier, you are a hay, mais un enfant. but being child. Mais si tu as grandi, But once you grow un up, héritier, a hay, tu vas jouir de tous tes droits. you're going to make use of all your Et rights. quand on dit tu as le pouvoir, And when they say that you have power, tout chrétien a le pouvoir. every Christian has the power. Mais tout chrétien n'exerce pas le pouvoir. But not all Christians make use of that power. Maintenant, ce matin, But now this je morning, vais te dire que tu as les pieds pour vaincre, I want to say to you that you are fit to pour overcome, dominer. to Parce dominate. que Jésus était formel. Because Jesus was very Il a formal. dit, je vous donne. He says, I give to you. C'est-à-dire, sa parole suffisait. Meaning is the word was Donc, quand je sufficient. suis là, Meaning as I'm je here, rencontre les serpents. I meet the Je serpent. rencontre les I scorpions. meet the scorpion. Je vais dire ceci. I'm going to say this. Mon Seigneur My Lord m'a déjà dit, has said to je me, te donne. I'm giving to Où you. est le pouvoir? Where's the power? Il est à moi. It's already in me. C'est alors It's only que je then vais l'exercer. that I'm going to make Je use n'aurai of plus it. besoin que le Seigneur vienne encore là I'm pour not going l'exercer. to ask for the Lord to come again to make use of it. Nous rencontrons des cas. We do meet Je vais cases. dire ce matin, frère, I want to say this les morning, nations that sur nations lesquelles nous devons dominer, on which we have to have ce sont dominion les démons, are demons, c'est la the maladie, sicknesses, ce sont des situations. are the situations that Nous we are avons going le through. pouvoir We do have de power changer des to situations. change Ah, situations. ici, je voulais que quelqu'un puisse croire. Here I wanted someone to believe. Jésus a dit, celui qui a la foi Jesus said that the one who has a la faith capacité has the de ability prendre la montagne, to say to the mountain de l'amener dans l'eau. to be removed C'est and très cast into important, frère. the sea. Avec It's la very foi, important. With faith, nous pouvons faire de grandes choses. we can do greater things. Je sais, I know. la foi, Faith. nous avons ça à l'église. We have it at Et church. la montagne, And the c'est mountain le royaume. is the kingdom. Jésus-Christ, Jesus c'est le Christ roi. is the Le king. roi marche toujours avec le royaume. You know, the king always Par walks la with the foi, kingdom. By faith, nous l'église, as the church, nous avons pris le royaume we have taken the d'entre kingdom les mains d'Israël. and in the hands of Nous l'avons Israel. arraché. We have Il taken est it. venu chez nous les nations. It came to us, the nations. Mais dans un autre sens. But in another Parce sense, que la parole c'est l'épée à double tranchant. because the word is a sword with two edges. Je peux tirer de ce côté I can kill on this side comme de l'autre côté. as well as on the other C'est-à-dire que side. si je prends l'autre Meaning côté, if I take the other side, nous avons le pouvoir we have the power de déplacer un problème comme une to montagne. move a problem as a Toi, mountain. grande montagne, You great qu'est-ce que mountain, tu peux contre Zorobabel? what can you against my servant Il va Zerubbabel? t'aplanir. You shall be flattened. L'antichrist,
The ne Antichrist pourra rien contre le véritable Zorobabel qui est le can do Seigneur. nothing against the genuine Zerubbabel being Christ. Le diable The devil ne pourra rien contre nous. can do nothing against Parce que la us demeure de Christ, because the dwelling of Christ en Christ, nous, Christ in c'est us, l'espérance de la hope gloire. of glory. Ce matin, je vais dire à This quelqu'un, morning I want to say to someone, frère, tu as le pouvoir. you do have power, Ne tremble beloved. pas devant les Do situations. not tremble or shake Devant la before maladie, ne situations. tremble pas. Before sickness, do not Le shake. pouvoir est en toi. The power is in Mais you. exerce ce And pouvoir. make use of Mais it. pour bien l'exercer, But for you to make use of it, conforme-toi au principe. you need to be conformed to Parce the que rules. l'athlète Because an n'est pas athlete couronné. cannot be S'il n'a crowned pas combattu if he does not d'après race les règles, according to the rules. c'est que tu as les pieds, Meaning you have feet, tu peux courir. but you can Mais run. cours But to run d'après les règles. according to the Les règles, rules. c'est la loi de Dieu. And the rules is the law of Les God. règles, c'est le commandement de Dieu. The rules are the commandments Ne of God. combat pas en vain, Do not battle suis les fight règles. in vain. C'est alors que le pouvoir qui est en toi, Follow the rules, then the tu power vas in you, l'exercer. you are going to make use Je of vais it. te dire, I want to say to you, Jésus a guéri les boiteux. Jesus healed the land, Adam qui est tombé, and the Adam that il n'a fell plus la domination. do not have Mais dominion. avec Jésus, But with Jesus, tu es Adam, you are Adam, tu es guéri. being Il restored t'a donné les pieds, and being given tu feet. as repris la domination. You have taken back the dominion. Et la domination que tu as, And the dominion that you même si have, tu es un oiseau du ciel, although you are a bird of j'ai the la air, domination sur toi. I have dominion over Les you. esprits méchants dans les lieux célestes, Evil power in the wicked, Nous avons in la heavenly places. domination. I have dominion si over tu es them. une bête des champs, If you are a beast of the field, c'est-à-dire que même si tu es quelqu'un qui traumatise le monde, meaning you can be someone shaking the world, mais le pouvoir que nous avons, but the power that we c'est de have dominer sur tout. is to have dominion Et over rien, alors everything, rien, and nothing ne again, peut nous nothing nuire. can harm us. Voilà où nous arrêtons This aujourd'hui. is where we're going to end for today, Avec les pieds, with the feet. exerce le pouvoir. Make use of the power. Tu as les pieds. You have the Il feet. faut faire des déclarations. You must make Il y a des declarations. gens qui se disent, mais ces gens ici, comment ils font les combats dans leurs prières? Ils disent au nom de Jésus. Frère, nous les disons parce que nous avons les pouvoirs. Some people are astonished saying that, how come these people in the prayer they are making power, casting out demons? Beloved, we do have power. Nous ne négocions pas avec les démons. We do not negotiate with the demons. L'autorité nous est donnée de les chasser. Because the authority has been given to us to cast them out. Si tu n'exerces pas cette autorité, c'est ton problème. If you do not make use of that authority, it's your problem. Autour de nous, il y a des mauvais esprits. Yet around us we do have evil spirits. Tu sais que même prêcher les rêves, c'est un mauvais esprit. You know, even preaching errors is an evil Et spirit. nous avons le pouvoir de parler et de chasser. But we do have power to speak out and to rebuke, cast Exerçons out. ce pouvoir, Let frère. us make use of the power. C'est ça la conclusion. That is my conclusion. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless. Nous voulons prier quelques minutes. We want to pray for some minutes, Quelques secondes, tu vas prier. for some seconds. Que you le are going to Seigneur pray for the Lord puisse faire grâce. to grace you Dans tes limites, in your limits, qu'il te fasse grâce. to grace you. Prie comme tu as écouté. Pray as you have Au nom du listened. Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Béni soit-il. Reason why Heavenly Father comes to you, Father God, to pray, oh Lord. Oh, Father, the Bible says that you have received an announcing without measure. And therefore you can only do, oh my Lord, grace. Oh, Father, to whoever you want to be, Father. Yes, Father God, to Father Lord. The Lord bless you, Father Lord, announcing without measure. I pray, my God, that you may grace me, Heavenly Father. Be the one to overcome my limits, Father. Because I know you, the Lord. You have indicated that the enemy is rolling about like a lion, seeking whom to devour. Therefore, my God, I pray, oh Lord, I ask you, Heavenly Father, to increase in strength, to increase in power, so that I may overcome, may use, Heavenly Father, all the feet that you have given me to flash, to walk upon snakes and serpents and scorpions. Be the one to J'ai la force pray to give you strength, Heavenly Father. I pray to you, Lord, allow me as you have done such for us today, oh Lord, that I may increase my life of prayer, so that I may be able, Father Lord, to make use of the power, so that I may be able, Lord, to make use of the authority. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur,
Lord, ajoute la grâce à la prière de tout un chacun. add grace to the prayer of each Nous one. prions avec des limites, We are praying with mais le limits, Saint-Esprit n'a pas de limites. but the Holy Spirit does not have Il limits. nous aide par des soupirs And inexprimables. He helps us with groaning that we cannot utter. Accorde au-delà de tout ce que nous t'avons demandé. Therefore, grant to us above what we Soutiens ask ton you. peuple Sustain your people au nom du Seigneur in Jésus-Christ. the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. En tout cas, chers bien-aimés, Indeed, beloved nous sommes brethren, arrivés à la fin aujourd'hui. we have come to the end for today. Nous voulons annoncer à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été avec nous. We want to announce to everyone who have been with Ils us, ont été tellement nombreux and they were so numerous, que je vois mon frère Jean Dinganga, that I'm seeing my beloved le John, prophète Jean Willy qui était avec nous en ligne. Prophet John Willie was with online as well. C'est un père que j'aime bien, que le Seigneur le A bénisse father I beaucoup. love a lot, may God bless him. Le frère Pita And Brother Moukwa Peter, qui est en France. who's in France. Ils ont été nombreux. J'ai vu aussi mon frère Chantre, le frère Yvon Mangaï. I've also seen my beloved Yvon. Nous l'aimons bien. We love him so much. We miss you too much. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous voulons seulement dire We simply qu'aujourd'hui, want to say today, peut être unfortunately, comme nous disons ici, c'est-à-dire peut être malheureusement ou heureusement, notre dernière séance en ligne pour les cultes. today might be unfortunately, our last session online. Parce qu'on a déjà réouvert les églises. C'est-à-dire, à partir de demain, les églises reprennent les activités normales. Because they've opened the churches, meaning from tomorrow, all the activities of the churches are going back to normal. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons encore nous voir mardi, Therefore, we're not going to say that we're going to see each other again Tuesday, jeudi, Thursday, en ligne, online. parce que nous reprenons les cultes normalement. because we're going back to the normal ways of services. Vous allez beaucoup nous manquer, You are going to miss us, mais a nous lot, vous aimons beaucoup. but we love you so Là, je much. parle au nom de l'église de Pérou qui est à Cape And Town. I'm speaking in the name of the Church of Paru here in Cape Town. Pensez à nous dans vos prières. Think of us in your prayers. Et aussi, nous ne manquerons pas de penser à vous dans nos prières. And we won't lack to think of you in our prayers. Mon frère Henri My Dimonaka, au Henry Congo, Dimonaka vraiment, in Congo. que le Seigneur vous bénisse beaucoup. May God bless you indeed. Nous disons, l'église de Pérou, déjà mardi, nous reprenons les cultes. And we are saying that the Church of Paru already Tuesday we're going back to our normal ways. À partir de 16h, From 4, mais déjà à partir de 10h, le pasteur sera là dans l'église pour but- recevoir les gens. but already from 10 o'clock in the morning the pastor will be there to welcome the people. Et ici, après ces moments, nous aurons rencontré tous les serviteurs. And here after this session, Venons nous voir à l'église all the servants are going to meet at pour church une petite réunion. for a small chat. Voilà, du reste, je ne sais pas trop dire, mais tout ce que j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse. I do not have much to say, but all I can say, may the Lord bless Nous you. vous aimons beaucoup, We love you so mais much, le Seigneur vous aime parfaitement. but the Lord loves you perfectly. Soyez bénis Be blessed au nom incomparable du Seigneur to Jésus. the incomparable name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bolingo na yo S'il vous plaît, j'aimerais ajouter qu'après ici, nous avons aussi live avec le prophète Jean-Willy Mbanzasui. And I just wanted to add on that after this session, we do have another live with the prophet John Willie Dans les assemblées de Saints réunis. in the page of Assembly of Saints United, reigning in Donc, French. soyez déjà prudents ou vigilants. And therefore, let us be ready Bientôt, là, il va devoir commencer. because very soon it's going to start. Suivez, il y aura vraiment de bonnes choses. Please follow, there will be good things. Bénis une fois encore au nom du Seigneur Jésus. Be blessed once again in the name of the Lord Jesus Christ. bolingo na yo eleki monene na bomoi na nga bolingo na yo eleki motuya na motema na nga nakokoka te kofuta nyongo na yo na bomoi na nga nakokoka te kofuta nyongo na yo eleki monene
Bolingo na yo eleki ya mobali na nga Yesu mokolo na kokufa akolinga te bakunda ngai na ye kasi mpona yo Yesu ata na lilita okotika ngai te akokoka te kofuta nyongo na yo na bomoi na nga akokoka te kofuta nyongo na yo eleki monene a Yesu bolingo na yo Yesu eleki monene na bomoi na nga bolingo na yo Yesu eleki motuya na motema na nga kanakokoka te kofuta nyongo na yo na bomoi na nga kanakokoka te kofuta nyongo na yo eleki monene a Yesu motema na nga komona yo molimo na nga esanjola komona yo kosala te misala malamu kolo asalaki mpona yo kuna na ngomba na Golgota elonga elonga Ah, Jésus. motema na nga eletola kombo na yo molimo na nga esanjola kombo na yo kosala te misala malamu
nzambe olopesi ngai kopema kopema nanga masiya nzambe 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 kopema nanga masiya nzambe. Ah ouais, vraiment, nous devons arrêter le culte là. Unfortunately, we have to stop here. J'ai vu le frère Jean Lingana qui a demandé que de temps en temps que nous puissions I revenir. saw our beloved asking that we should come Ah, more often. vraiment, ça ne manquera pas. It won't let to do Maman that. Christine, que le Seigneur vous Mama bénisse. Christine, may God bless you. Nous devons arrêter là We have to stop parce here. que notre cher pasteur, frère et père, Our dear father, brother, le prophet, prophète Jean-Willy Banza a déjà commencé. has already started. Donc il va falloir le suivre. Therefore, you have to Bon switch to dimanche him à and tous. follow him. Soyez Good bénis Sunday au nom to de all of you. Be Jésus-Christ. blessed in the name of the Lord Jesus.